පන්තිල් තොග පර්යන්ත සමාගම තීරණය කරලා තියෙනවා සෙනසුරාදා දැසන සාමාන්‍යයෙන් ෂෙඩ් එකක් ඕපන් කරද්දි තෙල් තියෙන්න ඕන කියන එකත් සංස්ථාව දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම කරන තෙල් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න ඇනෝම් කරන්න කියන එකත් අපි ඔවුන්ට ඉල්ලලා තියෙනවා. සෙනසුරාදා ඉරිදා වහනවා කියලා හෝ සෙනසුරාදා ඉරිදා තෙල් නැහැ කියලා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. කවුරුත් කලබල වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. This is the local news on Gold FM. President Anur Kumar Dissanayake said that fuel prices may have to be increased in the near future due to the ongoing war situation in the Middle East. He said this while delivering a special statement in Parliament yesterday. The head of state first commented on Sri Lanka's neutrality in the war, and in the interest of clarity, we have refrained from dubbing his remarks. නැව් පිළිබඳ ප්‍රශ්නය 2026 දෙවැනි මාසේ 26 වෙනිදා අපෙන් ඉල්ලීමක් කරා මාර්තු 9 සහ 13 ලංකාවට ගුඩ්විල් විසිට් එකක් එන්න ඕන කියලා. එසම එදිනෙම හවස එක්සත් ජනපදයෙන් අපෙන් ඉල්ලා සිට ජිබූටි රාජ්‍ය ආසන්නව තිබෙන නාවික හමුදාවට අයත් ප්‍රහාරක ගුවන් යානා දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවේ මත්තල ගුවන් තොටුපළට පැමිණෙන්න අවසර දෙන්න කියලා. අපි මේ දෙකටම අවසර ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මධ්‍යස්ථභාවය. විශේෂයෙන් මට මතකයි ඉල්ලුවා ඇයි ඉරාන නෞකාවලට දුන්නේ නැත්තේ කියලා. දුද්දන මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? අපෙන් ඈත කලාපයේ තියෙන යුද්ධ ගැටුම මත්තලට සහ කොළඹ වරායට ළඟා වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත අපිට 4 වෙනිදා වාර්තා වුණා අපේ ආර්ථික කලාපයේ සීමාවේ ඉරානයට අයත් නෞකාවකට ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙන බව. අපිට උනනාක් බලාගෙන තිබුණා. ආර්ථික කලාපේ ගහ ගන්නත් පුළුවන්, නැව් වලට යන්නත් පුළුවන්, ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර බැඳීම් සහ මනුස්සත්වයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන අපේ නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව විශාල මෙහෙයුමක් කරා. මා දැක්ක මෙතන බොහෝ අය කිව්වා මේ පැය 11කට කලින් ගියා නම් කොහෙද පැය 11? අර පළමු නෞකාවට ප්‍රහාර එල්ල කරාට පස්සේ තමයි අපෙන් ඉල්ලීම කරේ දෙවෙනි නෞකාව. ඒත් එන්ජින් ආබාධයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. උන්ට ගමන් කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපේ කොළඹ වරායට ආසන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම පහුගියදා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ආරක්ෂක කවුන්සිලයට යෝජනාවක් ආවා මේ ප්‍රහාරම් පිළිබඳව. බොහෝ රාජ්‍යයන් ගණනාවක් ඒ යෝජනාවට එකඟතාවය පළ කරලා තිබුණා. අපි ලබා දුන්නේ නේ. අපි ලබා නොදුන්නේ. ඒ යෝජනාව අඩයි සත්‍යය. පැය 11කට කලින් ගෙනාව නම් බේර ගන්න තිබුණු බොරු කතා කියනවා. ඒ නිසා අසත්‍ය චෝදනා එල්ල කිරීම කුමක්ද කරන්නේ? නෑ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව මගහැරීම විසින් තමයි පළමු නෞකාව බිලිුනේ කියලා මතයක් හදන්න. යා අමානුෂිකයි. ඒ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගත්තොත් අන්ත ප්‍රතිගාමී ක්‍රියාවක්. එක්සත් ජනපදයේ ගුවන් යාන දෙක නෞකා නාශක මිසයිල් 8ක්ද එමන් ගුවන් යානාවල පියාපත්වල එල්ල ඇති බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම දන්නවා සමහර අය මෙතන තර්ක කරන හදනවා. අපි මේ එක්සත් ජනපදයේත් එක්ක ආරක්ෂක ගිවිසුමට එළඹිලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ යුද්ධයේ පාර්ශවකරෝ වීම අපිට වළක්වන්න බැහැ. අසත්‍යයි. එමේ එකඟතාවයේ කිසිසේත්ම මෙවැනි යුද්ධයකදී අපි අතර තියෙන හවුල්කාරීත්වයන් පිළිබඳ කිසිදු සඳහනක් නැහැ. The president said that several shipments of petrol, diesel and furnace oil will arrive in the country throughout April. And 7th, followed by a furnace oil shipment on the 12th or 13th. Further deliveries will include a petrol tanker on the 16th or 17th, alongside a Jet A1 fuel shipment expected around the 10th and 11th. The president confirmed all relevant tenders for these consignments have already been awarded. Speaking further, he commented on the possible fuel price hike in the future. $1 තෙල් මිල වැඩි වුණොත් රුපියල් 2කින් අපේ තෙල් මිල වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි සූත්‍රය. 92 ඉඳන් 139ට ඩොලර් 49කින් ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණකින් රුපියල් වලින් ඉහළ යනවද කියලා. ඩීසල් ගත්තොත් 84කින් ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. ඒක දෙකෙන් වැඩි කරොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඩීසල් වල මිල ඉහළ යනවා. ඉතින් අපි බලනවා මේ බදු වලිනුත් යම් සහනයක් ලබා දෙමින්. බදු වලින් සහනය ලබා දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? වැඩියෙන් තෙල් ගහන කෙනාට වැඩියෙන් වාසියක් වෙනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුණු අපේ ප්‍රතිපත්තිය ගත්තොත් ඇත්ත ගත්තොත් ඉලක්ක සහගත ප්‍රජාවට අපි සහන ආධාර ලබා දී යුතුයි. ඉලක්ක සහගත ප්‍රජාවට සහන ආධාර ලබා දෙනවද? එහෙම නැත්නම් සියල්ලන්ටම ලබා දෙනවද කියන එක ගැන සහනාධාරයෝ සහනය. අපි ඒක කල්පනා කරමින් තමයි ඊළඟ තෙල් මිල පිළිබඳ තීරණය ගන්න. ඉතින් ඉක්මනින් ගත යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Former Sri Lanka Podujana Peramuna Sanjeeva Edirimana said that the law is being used by certain parties to fulfill their personal aspirations. He made these remarks while addressing a media briefing held at the SLPP headquarters, and in the interest of clarity, we have refrained from dubbing his remarks. නීතිය මේ මොහොතේ ඇතැම් විමර්ශකයින්ගේ පෞද්ගලික ආශාවන්ගේ ග්‍රහණයට හසු වෙමින් තිබෙන බව පැහැදිලිව සනාථ වෙමින් තියෙනවා. කපිල චන්ද්‍රසේන නැමැත්තා විසින් ලබා දුන්නු දීරුම් ප්‍රකාශයේ අංක 6 යටතේ තියෙන කාරණාව මා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ ඉන් අනතුරුව එකී රංග දිසානායක මහතා තර්ජනාත්මක ස්වරයෙන් මා අමතා මේ ඔයාගේ අන්තිම chance එක. මීට සති 2-3කට කලින් මේ වගේම කෙනෙක් ආවා. තමනුත් දන්නව ඇතිනේ කවුද කියලා.
කියලා දන්නේ නැත්නම් මං කියන්නම්. ඒ කෙහෙලියගේ නඩුවේ කෙනෙක් මිනිහට මම chance දෙකක් දුන්නා. ගත්තේ නැහැ. මිනිහට ඉන්ඩයිට්මන්ට් දෙන දවසට කලින් මිනිහා එල්ලිලා මැරුණා. තමුන්ගේ ඉන්න අය මම දන්නවා. මහ එකාගේ නමයි පොඩි එකාගේ නමයි කියනවා. අනික තමුන්ගේ වයිෆ් ගැන යනුවෙන් පැවසූ බවත් එවිට මා ඔහුගේ මුහුණ දෙස බලා සිටි බවත් එවිට ඔහු ඇයි තේරුනේ නැද්ද මහින්දයි නාමල් ගැනයි කියනවා යනුවෙන් තර්ජනය කර ඕ කාමරයෙන් පිටව ගිය බව කපිල චන්ද්‍රසේනගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශයේ සඳහන් වෙනවා. විමර්ශකයන් හමුවේ සිදු කරන ප්‍රකාශයක තීරණාත්මක සාක්ෂීමය වටිනාකමක් හෝ තීරණාත්මක නීතිමය වළංගු භාවයක් නැහැ. තවත් බරපතල කාරණාවක් මෙතන තියෙනවා. මේ මීට පෙර පැමිණි මේ හා සමාන පුද්ගලයෙක් සියදිවි නසාගත් බවට වන ප්‍රකාශය. ඒ පෙර සියදිවි නසාගත්තා යයි කියන පුද්ගලයාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් විමර්ශනයක්ද දැන් ආරම්භ කළ යුතුව තිබෙනවා. Immigration officials in Sri Lanka detained 76 Indonesian nationals following a raid on a tourist hotel in Negombo. The group, aged between 25 and 35, faced charges for staying in the country illegally. Investigations revealed 36 individuals remained past their visa expiry dates, while 40 others violated specific visa conditions. The group includes 6 women, and all detainees are currently at the Valisara Detention Centre. The Department of Immigration and Immigration confirmed plans to deport the group immediately. The Samaki Janabalavega is initiating a broader alliance with the United National Party. That's according to opposition leader Sajith Premadasa, who was speaking at the 84th Remembrance Ceremony of former Minister Gamini Dissanayake. Leading representatives of the UNP and SJB participated in the event. In the interest of clarity, we have left the opposition leader's remarks undubbed. අද දේශපාලනයේ දිහා බලනකොට මහ පොළොවේ සත්‍ය අපේ රටේ පමණක් නෙවෙයි ලෝකයේම වමත් අසාර්ථකයි දකුණත් අසාර්ථකයි. ඔය වාමවාදී දක්ෂිණවාදී කියන න්‍යායන් අපේ රටට ආනයනය කරපු විදේශීය පරගති න්‍යායන්. අද රටට අවශ්‍ය වෙලා තිබෙන්නේ ජනතාවාදී න්‍යාය. කාලය එළඹිලා තිබෙනවා පිට අවස්ථා ගණනාවකින් මංමුලා වෙලා වැරදි තීන්දුව තීරණ ගත්තු යුගයක ඒ තීන්දුව තීරණ තුල ඒ ගත්තු තීන්දුව වල පළවිපාක රටේ ලක්ෂ 220ක් ජනතාව අත්විඳින යුගය කාලය එළඹිලා තිබෙනවා දක්ෂිණාංශක වාමාංශක නෙවෙයි පොදු ජන න්‍යාය ශක්තිමත් කරන්න. පොදු ජන න්‍යාය මත පදනම් වුණු දැවැන්ත එකතුවකට සමගි ජන බලවේගයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් මුල පුරනවායි කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. Muslims across Sri Lanka celebrate Eid al-Fitr today, marking the end of the dawn to dusk fasting month of Ramadan. President Anurukumara Dissanayake, in his official message, notes that this year's festival arrives during a period of significant global challenge. He expressed hope that the prayers and sacrifices of the holy month will usher in a world defined by freedom, peace, and prosperity. Now for some news in brief. Showers and thundershowers are set to affect multiple provinces after 1 p.m. today, as officials warn the public to take precautions against lightning and strong winds. The business news on Gold FM. And now it's time for a stock market update, brought to you by Roshan Fernando of Capital Trust Securities. The Colombo Stock Exchange saw a sharp recovery yesterday as the all-share price index increased 375 points, in other words 1.85% up, to end at 20,639. The S&P SL20 index also increased 100 points to close at 5,752. The turnover was recorded as 4.3 billion. This was much lower than the year-to-date average of 6.1 billion. Trading activity was led by John Case Holdings, SoftLogic Capital, Colombo Dockyard. Sector activity was concentrated in capital goods, banking and insurance. International news on Gold FM. US President Donald Trump is considering a winding down of military operations in Iran, claiming Washington is nearing its strategic objectives.
The statement comes at a critical juncture as the closure of the Strait of Hormuz, a vital artery for a fifth of the world's oil, sent global energy prices up by more than 50% over the past year. Brent crude is currently up 3.26% at $112.02. WTI crude is up 2.27% at $98.32. Meanwhile, Murban crude is up 18% at $146.04. Despite the US president's optimistic tone, the White House requested an additional $200 billion in funding, with more troops and warships currently being deployed in the region. Trump added that the Strait of Hormuz must now be guarded by the nations that rely on it, asserting that the United States is no longer among them. In a surprise move, US Treasury Secretary Scott Bessent announced a 30-day sanctions waiver for the purchase of Iranian oil at sea. In a statement, Bessent said, quote, "By temporarily unlocking this existing supply for the world, the United States will quickly bring approximately 140 million barrels of oil to global markets, expanding the amount of worldwide energy and helping to relieve the temporary pressures on supply caused by Iran. In essence, we will be using the Iranian barrels against Tehran to keep the prices down as we continue Operation Epic Fury," unquote. The United Kingdom has also pivoted its military stance, with Prime Minister Sir Keir Starmer now permitting the United States to use British bases in Gloucestershire and the Indian Ocean for offensive strikes against Iranian targets. This follows previous restrictions that limited bases to defensive operations only. Trump dismissed the British shift as very late, while continuing to lambast other NATO allies for what he terms a cowardly lack of support in the Gulf. In the meantime, foreign media reported that Iran fired 2 intermediate-range ballistic missiles at the joint UK-US base Diego Garcia, but did not hit it. Entertainment news on Gold FM. Legendary American actor and world champion martial artist Chuck Norris passed away at the age of 86. His family confirmed the news in a statement, revealing that the Walker Texas Ranger star passed away while at home in Hawaii. Before his Hollywood breakthrough in films like Missing in Action, Norris served in the United States Air Force and established himself as a dominant force in competitive karate, earning multiple black belts and a place in the Black Belt Magazine Hall of Fame. Sports news on Gold FM. Sri Lanka Cricket issued no objection certificates to Dushmantha Chameera, Pathum Nissanka and Kamindu Mendes after they passed mandatory fitness tests. The clearance allows the trio to join their respective franchises for the upcoming season. That's it for now. This is Tulia De Silva for Gold FM. Thank you and have a lovely day ahead.